Hello cuties, welcome to Art and Craft. இன்னைக்கு நம்ம Art and Craft ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ஸ்பெஷலான கிராஃப்ட் பண்ண போறோம். அது என்னன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஜீசஸோட 3D பாப்-அப் கிராஃப்ட் தான் பண்ண போறோம். சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அத பண்ண போறோம். ஓகே, பாத்தீங்களா இது எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு? சோ இது பண்றது ரொம்ப ஈஸி. வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், இது பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன திங்ஸ்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாமா? ஒரு 2 pieces of white chart எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் crayons, அப்புறம் sketch, அப்புறம் pencil and eraser. இது மட்டும் இருந்தாலே போதும், நம்ம ஈஸியாக அதை க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம அந்த டூம் வரைய போகிறோம். இப்போ இதுக்கு நம்ம பிளாக் ஸ்கெட்ச் வச்சு அவுட்லைன் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம அவுட்லைன் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த பென்சிலில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எரேசர் வச்சு எரேஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை ட்ரா பண்ணிட்டோம். நம்ம இப்போ ஜீசஸ் ட்ரா பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஜீசஸ் ட்ரா பண்ணிட்டோம். ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த 2 சார்ட்ஸில் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதில் இப்போ கலர் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கலர் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ இது நம்ம இந்த பிளாக் கலர் எடுத்துகிட்டு இங்கே உள்ள இந்த டூம்பில் நம்ம பிளாக் கலர் ட்ரா பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ப்ரௌன் கலர் வச்சு இந்த ஹில்ஸ் கலர் பண்ணலாம். இப்போ ஸ்கைக்கு நம்ம 3 கலர்ஸ் சேர்த்து கொடுக்க போகிறோம். எல்லோ, ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட் 3 கலர்ஸ் நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ க்ளவுட்ஸ்க்கு நம்ம லைட்டாக ஸ்கை ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ட்ராயிங் கலர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஜீசஸ் கலர் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌன் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஹேருக்கு ப்ரௌன் கலர். இப்போது நம்ம இந்த ஸ்கின் கலருக்கு ஹேண்ட் ஃபேஸுக்கெலாம் கொடுக்கலாம்.
இப்போ நம்ம இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இந்த சில்வர் கலர் கொடுக்கலாம். இதுக்கு ரெட் கலர். நம்ம இப்போ கலர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஜீசஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஷார்ட்டை குட்டி பீஸ் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் மேலே 2 ஃபோல்ட்ஸ், கீழே 2 ஃபோல்ட்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி பீஸ் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபோல்டு, அதே மாதிரி இந்த பக்கம், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு 2 ஃபோல்ட்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை இப்படி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்துடும். இதை நம்ம கம் போட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதில் பின்னாடி இந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ பேஸ்ட் பண்ணதை நம்ம இங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இதை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்மளோட பியூட்டிஃபுல்லான பாப்பப் கிராஃப்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே, இதை இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெட் கலர் இல்லை எந்த கலர்னாலும் ஒரு சார்ட் எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி உங்கள் வாலில் கூட நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், ஈஸ்டர் நம்ம எதுக்காக செலிப்ரேட் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம பாவிகளாக இருந்த நமக்காக ஆண்டவர் பிறந்து மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். ஸோ நம்ம இந்த கிராஃப்டில் கூட நம்ம அதை தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த கிராஃப்டை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது செஞ்சு பாருங்கள். இதை நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் வால் டெக்காராக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான கிராஃப்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜீசஸ் கிட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, see you in the next video. Bye.